Всем привет, это канал Морял Шоу, продолжаем проходить Hogwarts Legacy вместе с Рыжим. Марком. Вместе с Рыжим. Да, с Рыжим Марком. Вместе с Рыжим Никитой. Так, у нас тогда было 2 задания, мы первое сделали, теперь идем на второе. Мы тогда гному помогли. О, нам сейчас дадут Алахамора заклятие. Мы сейчас откроем его и сможем ящики открывать. Вообще имба, да? Давно хочется ящики открывать уже. А на них замки. Непорядок. Надо это исправлять, да, черт? Надо исправлять, да? Что исправлять? Что ящики нельзя открывать под замком, который... Сейчас откроем Алахамору и сможем. Так, вот там что-то светится, надо посмотреть, что это. Revelio. Тут какая-то загадка ебейшая. Oh, someone's been having a wild old time. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Китаец, да, какой-то? Gladwin Это кто Moon, такой? Hogwarts caretaker, at your service. Смотрите, Хогвартс это. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. Смотрите, I'm Хогвартс afraid это. I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Сейчас посмотрим, что будет ночью с ней. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Он kореец, прикинь. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Сейчас ему с радостью поможем. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you.
First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Вот, смотри, сейчас Алахамова открою. Справишься? Видал, тут теперь еще надо правую кнопку мыши нажимать, а не только левую. Все сложнее и сложнее задачки мне подкидывают. Что, у меня новое заклинание, смотри. Где оно? Ты его видишь? Alahomora. Так, и как в это играть? Используйте QE и AD, чтобы перемещать искры и вращать диски до тех пор, пока не активируете обе соответствующие шестеренки, которые открывают замок. Что надо, я не понял. Ты понял, что делать? Ну покрути, покрути. Другую покрути. О, видел, там что-то изменилось. Так что делать-то? Я не понял что-то немного. Ты понял, что делать? Я не понял. Нет. А куда ее перемещать надо? Что нам делать? О, Зеленая крутится, от красной теперь тебе. вот эту с красной надо, да? Центральный тоже крути. Никак, можно только красную и зеленую. Что делать, я не понимаю. Понимаешь, что делать? Вот так, да? Что делать, я не понимаю. А ты понимаешь, что делать? Нет, нет. Сука, я вообще не понимаю, что делать. Мы не справляемся, да, с этим? Так, замок Это первый уровень, разблокировать. самый легкий, да? Alahomora. Тебе надо куда-то искры переместить. А как перемещать?
Понятно. И оно там сдвинулось, да? Сработало как-то, я не понял как. Ну как-то сработало. You're in. Может, чтобы они сами Remember, крутились, походу. use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. Так, надо принять. The castle after all. Нас не должны видеть. Можно использовать ревелио. Чтобы всех воров было видно. Можешь сзади подходить и херачить. Опа, это что такое? Напоминание персоналу. Домашние эльфы Хогвартса прекрасно справляются с поддержанием чистоты в замке. Мало что может заставить их врасплох. Однако на медне рядом с одним из них взорвались... Чё? Я не понял. Однако на медне рядом с одним из них взорвались волшебные хлопушки, спрятанные за диванной подушкой. Грохот стоял страшный, бедного эльфа окутали клубы сизого дыма, а у тех, кто был поблизости, до самого вечера звенел в ушах. Я полагаю, что это проделка Пивза. Прошу вас, будьте осторожны и бдительны. Заместитель директора Матильда Уизли. К нам подготовились, получается. Вон враги есть. Ты можешь его сзади херакнуть. Да нельзя так. Да можно. Нельзя, спорим? How are your students getting on this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely come Да, мы в запретной части Хогвартса. Ой-ой-ой. Запалили нас. Revelio. Они нам сюда. This must be the prefect's bathroom. Зеленая чуть-чуть назад подвинь. Нет, в другую. Еще, стоп. Вот, теперь красную двигай. Вот оставь, да. А как это работает, я так и не понял. Нужно просто находить место, где крутятся шестеренки, понял? Да. Мы думали, что там что-то сложное, а там херня легкая. Вот это мне надо. Все, валим отсюда. Опа, смотри, что. Aloha Mora. Я теперь лутаться могу. О, нашел. Теперь красную. Легкотня же. Оставь, оставь здесь. Нет. Не, вот это. Все работает, вот здесь надо было оставить. О, вот здесь надо. Да. Я же тебе говорил. Ты зеленую двигатель? Зеленую обратно поставь. Вот только что было. Ну ты что наделал? Где? Ну-ка, зеленую двигай, а не красную. Да в другую сторону. Вот здесь было. Вот. Вот здесь? Да. Капец сложно, я так и не понял, как это работает.
У нас уже такая шляпа была. Это не сложно, это просто тупая головоломка. Это тупая головоломка, которую мне не понять, да? How nice to see you, my young friend. There are no students in the hospital wing on account of my venomous Видал, temptation. нужен второй воин там. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. Оп. Опа, это нам надо поймать, да? Как думаешь, заметят, нет? Не, вон оно к тебе летит уже. Claw Они что-то заподозрили. and Ravenclaw would not have anyway. Показывают, что это враги, прикинь. Hufflepuff myself. Finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic fort. Encompasses the whole of the human condition. Им вообще поебать, да? То, что я позвенел. А, вот заметили. Rather a lot like life, isn't it? Что можешь Oh, съебать? I suppose I should pay closer attention in the next match, if there ever is one. I suppose you. Сваливаем. А ты чё? На тебе. Он не видит, откуда идет, да, или? Да, да. Откуда волшебство не видит? Это стелс жесткий, да? Получается. Ревелио. Многие предполагают, что это панцирь огненного краба, которые обитают на Фиджи. Однако знающие люди уверяют, что это украшенный драгоценными камнями панцирь черепахи, созданный безумным волшебником недалеко от Версаля. Когда его замок был захвачен нюхлерами, это ослепительное изделие было похищено, но много лет спустя профессор Хогвартса случайно обнаружил его во время отпуска в Арденнах. Да, 3-й уровень нужен, чтобы взломать эту штуку. Опа, а это что такое у нас? Сюда его. А что это черт сюда идет? А ну отходи. Ну иди отсюда. Ах ты черт, сюда идет. Сюда идет. Опа, опасно, опасно, да? Он сюда идет. Чё черт не хочет уходить? Он завис. Бот какой-то. Глупый. Вот сзади его херачит. По нему нельзя херачить. Тут вообще ни по кому нельзя херачить. Из учеников. Иди посмотри, что там. Вот и все, изи. Справились. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor.
Как шляпа имба? Не-не. Шляпа It's херовая. definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Я продолжу поиск. Давай узнаем, сколько всего. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you. Understood. I appreciate that. Благодарю вас. Все, идем. Ждем следующий квест. I knew you were the one to ask for help. We can stop. Нажать, пока новый квест появится. Thank you kindly for letting us grace your ears. Что это светится? Revelio. На этой карте изображен Аргилшир, регион в Шотландии, где находятся Гебридские острова, родина Гебридского черного дракона. Понял? Снова два квеста появилось. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Пойдем к Сироне, да? Конечно. Твой любимый герой, да? Нет. С Себастьяном нам задание делать, да? Да. Смотри, как далеко ебашить, прикинь. Ты смотри, как далеко херачить. Пешком. Жизнь, да? Вот это приколы. Пешком похерачим, да? На метле сейчас полетим. Ах, ты чё делаешь? А ну убирай. Убирай бяку. Да. Все, уберу. Не смотрит за игрой, чёрт, вообще попутал. Seems a pleasant hint. My sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like Сейчас your promise to полетим. visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Все, режиму больше не интересно смотреть Хогвартс. Не интересно тебе, да, больше что? Нет, сейчас я уберу позже. В говнище свое играешь там. Не, я просто чуть отвлекся. Чуть отвлекся. О, можно здесь дожить. Видишь, все. Зажег. Летим дальше. It's exhausting, standing here all day waiting to do what would work for. Оказывается, можно не бегать, а летать, представляешь? Вот это что такое? Костер. Это там что-то можно сделать. Летать можем. Что это, яйца? Ой, те самые штуки, которые я покупал. Я эти штуки покупал для зелья, а их можно вот здесь собрать. Оп, здесь тоже надо зажечь. Прям на метле, да? Да, нафиг мне связать. О, можно здесь шайки полопать, но это пока нету задания. О, прикинь, я туда не могу войти. Не дает войти, черти. Стену ставят. Почему? Надо слезать. А как мне туда попасть? Ты войди и взлетай, понял? Не, мне надо посмотреть, как... Там обход какой-то должен быть. Ходи туда, а потом взлетай.
Я не туда, походу, иду. Я за карту вышел, понял? Поэтому нельзя там летать было. Почти прилетели. Вот сюда сразу плюхаемся. Оп. О, там надо зажечь. Зажигаем. Wonder who lives here. Вот это что такое? Колодец. Он... Revelio. О! Колодец в Фелдкрафте пересох около 400 лет назад во время сильной засухи. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли, в том числе, по крайней мере, один маленький мальчик, чей отец отказывался говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуацию удалось спасти, когда группа доброжелательных ведьм и волшебников использовала невиданную ранее мощную магию, чтобы вернуть воду в этот регион. Чё, надо поторговаться с Кентиком. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiaye, and this is my shop. Можно ли вас на ваш What do you товар? have for sale? Что он продает? What are we in the market for today? Опа, он какое-то говно продает. Нам такое не надо пока что, да? Да. Да, вот шляпа какая, 35 защиты у нее. A pleasure doing business with you. Все ему нахрен подаем. Че, очки бы нам надо, надеть? Ну тогда вообще как черти будем выглядеть в очках, да? Have I mentioned you're welcome to stop by? О, смотри, как он в очках будет выглядеть. Сейчас посмотрим. О! Имба? Да. Круто? Ага. Нафиг нам 28 защиты, если мы выглядим не стильно, да? Revelio. Главное это стиль, да? What do you have for... Так, надо продать очки. What are we in the market for today? 150 стоит. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Ну все, можно на квест теперь идти. Или ящики подкрываем. I've always said that travel broadens the mind. Вот тут ящичек должен быть. Aloha Mora. Ну блин, ну куда? Вот. Изи. Лутаемся. Это что, я просто ради карточки сюда шел? Непорядок. Ну все, на квест идем. О! You made it. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are.
My sister should be just inside. Она там? Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. Нифига, он просто ее сломал, да? Tried everything. There is no cure! Просто сломал, да? When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Что-то у него с пузиком, I'm да? sorry you had to see that. Что If you don't Себастьян здесь mind, сделал, I да? just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Себастьян виноват, да? Надо с Соломоном поговорить. С этим I'm Ахламоном. sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's Её брат not виноват, да? anyone's fault. Да, это он It's всё, nice да? to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Я его там Dear разъебал, да? Professor Hecat. She's Помнишь? a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Попробую. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Что тут? Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шари или Шар все такой же гадкий. Ты не понимаешь, о чем я. Но ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, тебе лучше, Себастьян. Это что такое? Себастьян, не трогай мой набор зельевара. Он не твой, Анна. Все, больше нечего тут. О, можно яблоко схавать. Все, валим отсюда. Теперь с Соломоном That boy говорим. will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. Понимаю. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially А что Sebastian. за чел там стоит? Вот If you так, да? really want to be of help, Ботик you'll make какой-то, sure да? Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't.
I hope you'll remember what I've said. Ну чё, Good day. мы идем помогать I ought to снимать see how проклятие, да? Sebastian's faring. Нет, мы просто с ними побазаем и все. Why will he not listen to me? А снимать She's my проклятие не sister. будем. Тут что-то есть. Revelio. Где? Вон оно. Жители Фелдкрафта иногда используют их, чтобы попрактиковаться в использовании заклинаний, особенно в свете недавних нападений гоблинов. Так, я что-то давно таланты не изучал, надо бы изучить. А где они? А, вот они. Темное искусство, да, будем изучать? Да. Только они бесполезны, потому что у нас нету. Чё нету? У нас нету темных заклинаний. Есть. Мы их не можем использовать, а эти таланты на них действуют. У нас вообще-то есть темные заклинания. У нас непростительных нету заклинаний. Есть. Нету чего-то. Вот это что за фигня, я не понял. А, типа можно сохранить, какой комплект заклинаний будет. Смотри, сейчас что-то будет. А, у меня еще одно есть. О, вот это давай используем. Качаем. Так, надо посмотреть. О, смотри, можно комплекты перебирать. Видел? Нормально. Теперь Надо их как настроить. удобней. Не дают настроить, да? А, вот дают. Смотри, у меня 3 есть. Что будем ставить? Можно типа первые атакующие, вторые контролирующие. Для войны, для загадок. Для выручай комнаты не надо, да? Че, будем менять или нет? Или оставим? Так, ставь для войны и для загадок разные комплекты. Вот это вообще бесполезно, оно пока ни разу не пригодилось. Глациус. Люмос требуется. Ну вот, все поставил. Для загадок. Вот так, да, ставим? Нет, у тебя 2 одинаковых в первом комплекте. Матуя. Ой. Че творишь? У меня их 3. Какой я не поставил, я не понял. Вот это не поставил. Все, теперь все поставил. Ты можно вот так щелкать, вот так. Выдал. Потом вот так, херак. Еще выдал. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Он вел себя неподобающе, да? Да, да. Или говорим, что он правильно велся? Нет, нет. Типа на 2 стульях, да, чтобы остаться? He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Давай поможем. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated.
All the debris you'll see is from whatever's going on in the abandoned Нормально. estate. They've been digging for something. Отлетел, да? Видел, как он отлетел? Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ramrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Confringo! Так, мне надо остолбеней депульса поставить. Остолбеней у меня есть или нет? Точно? Глациус, Левелсо, Акцио, Депульса, Конфринга, Дисцендо, Экспелиамус, Бомбарда, Инсендио. У меня нету остолбеней. Есть. Где? Где? Ножьё нету, видишь? Глациус, Левелсо. В общем, нет у меня его. Well, this might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I should leave to eat it until next week. Разъебал лоса просто. Protego! Incendio! Expelliarmus! Лутаемся. Confringo! Incendio! Accio! Expelliarmus! You've made your last mistake. I don't think you know who you're dealing with. There you are. О, можно бочки в него кидать. Incendio! Confringo! Expelliarmus! Нифига, это что за чёрт? Lumos! Люмос, да? Это снова Люмос, да? Да, чуть не умер. Incendio! Expelliarmus! Чё, умер чёрт этот? Incendio! I won't rest! Что это за чёрт? I confess, that was a bit more than I'd bargained for. Что-то неудобно переключаться, да? Видел, да? Люмос ебанул по ним, да? Revelio. Опа, можно восстановить, да? Да. Сейчас починим. Сюда вот это всякое говно накидаю. Reparo. Видал? Починил. Вот это. Зачем? Просто так. Что было? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard.
A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Осмотримся. They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Ищем подсказочки. Здесь есть подсказка? Конечно. А тут? Да. Уже 2 нашли, да? А эту получится? Нет, тут нечего останавливаться. Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Домики надо осматривать обычно. Этот домик пустой. Мне показывают, что туда надо идти. Но тут же ничего нет, зачем вы мне сюда показываете? Опа! Когда ты что-то найдешь? I've heard goblin dig sites 5 like these are монеток popping нашел. up everywhere. Жестко, да? It's a wonder the Ministry isn't doing more. Ищи какую-нибудь бумажку, может. О, вот это можно смотреть. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. Осмотри. О, еще бабки. Теперь надо здесь осмотреться. This well looks familiar. Вот здесь можно осмотреться. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. Вот отсюда те 4 колдовали, да? When? Помнишь? Give me a moment. I'll explain in a second. Ну, они вчетвером отсюда колдовали, помнишь? Да. Деревню возвели. Да, да. Залезай внутрь. Я хочу смотреть, что вокруг есть. Походу ничего. Придется внутрь идти, действительно. А ты в палатке был? В палатке был он стоит? Не был. Sebastian, over here. Do Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Поговорить теперь с ним надо. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts, where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out.
Revelio. Так, мне надо депульсо. Accio. Ну что, нажимать. Repulsor. О. Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Lumos. Tells me they're after something Фонарик, bigger. да, пригодился. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скоро почти осязаемо. Те, кто оправился от чумы, никогда не оправятся от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызение совести будет терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и при том знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня снова видела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Что нам еще надо? Мы же все исследовали тут. Confringo. Revelio. Incendio. Вот тут что-то светится. Accio. Revelio. Accio. Repulsor. Ну, валим. Accio. Levioso. Как там пройти вот сюда? Вот? О, на, я. Видал, сам пробил с собой. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Видал, на этих штуках ХП тратится. Это змеи какие-то ебуные. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Полетели через I'm окно. tempted to hold my breath. Крипта войти. Входим в мир крипты, да? Во что вложимся? Во что вкладываться? Хогвартс и ну. А вот и мы. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Это то место, куда он его приводил, да? Ну там что-то есть. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Revelio.
что это такое, ты понял, да? Кусочек. Надо остальные найти кусочки, да? Anything helpful in the note? Так, надо пока полутаться. Мы вчера не смогли из-за того, что шмоток много. Смотри, все шмотки хуже, чем у меня. Все хуже, да? Да. У нас такой лут ебейший. Ну все, показываем, больше нет ничего. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Ищем выход. А где выход? О, нашел. Идем на следующий квест. О, мне дадут 2 магических рецепта. Нужно поговорить с Диком. Прилетели. I thought she did. Тут где-то есть это точка перемещения, надо бы ее как-то поймать. Как здесь еще выше залезть? А, вот еще. Надо... Shameful display. Get some clothes on. Надо бы ее взять. О! How nice to see you, my young friend. Revelio. Что-то звенел, слышал? Что-то долго читать, пиздец, не будем читать, да? Тут вон что-то светилось. Слышишь, да? Звенит что-то. Где-то должно быть руководство. Вот, слышишь, да? Слышишь? Где? Revelio. Hello, Hamora. Hello, Hamora. Что ты сделал? Не нашел, короче, я. Где здесь? Revelio. Книжечка. Страничка. Все, уходим отсюда. Off on another adventure, are we? Тогда уходим оттуда.
Дик, это тут гном или эльф? Кто это? Кто же это? Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Идем за Диком. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. Отправляемся на улицу. Приехали. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Что-то Дик медленный, пиздец. We have arrived. Да. Все, пошли. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Сейчас будем собирать их. Так, а как им пользоваться? Надо его открыть. Вот он. Так. Оба! Сюда, мразь, да? You got one. Одной хватит, да? I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Сейчас пойдем их гасить, да? Ты прикинь, он туда и обратно вернулся, а мне 460 метров херачит. Взял бы меня с собой. Ну там сохранения нет. Полетели. Я теперь летать могу. Ты знал, да? А раньше мы ходили, помнишь? А теперь-то я знаю, что летать можно. Получается, метлу в жопе хранит, да? Да? Она же ниоткуда появляется. Это же магия. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all Я the poachers облетел in the просто, да? area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack.
Он мне рекомендует левел 100 использовать. Then I shall go and rescue a Jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Левел 100 нужно. Ставим левел 100. Первое, второе, третье, четвертое, да? Все левел 100 будет, да? Давай еще вот это. Вот это еще бахнем, да? Comfortable. Погнали. Мимо. Ну вот это срань, да? Сюда, мразь. Это было легко, да? Он говорил, нелегко ее поймать. I rescued a Jobberknoll. Deke hopes your Jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Дик опять улетает. Мы тоже полетим тогда, да? О! Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. О, я могу время ускорить, прикинь. Готово. Дождались ночи. Буэнос ночес. Заклинание надо получше взять. Атакующий. А. Я его могу присосать к себе. Now, I'm only trying to help. Стоять, мразь. Да, иди. Спасли его. Settle yourself. Прикольно выглядит, да? Как тебе его вид, зацени? Смотри, какой прикольный. Прикольно же выглядит. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Дик красивше, да? Another beast, safe and sound. Дик больше нравится тебе, да? See the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Полетели выручай комнату. Ну, я уже освоился, как попасть туда. А вот и я. There you are. Now, we need to show А вот и вы видел, он сказал, да? New home. Солидно. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of?
What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Ага. Мы лес загадали, да? О, смотри, это у меня в комнате, да, теперь? Да. Твой собственный лес. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Как их выпускать? Управлять тварями H. Видала, у меня какая коллекция покемонов, да? Давай третьего. Красота. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know. Прямо сейчас этим займемся. Не, это лишнее. Нет, прямо сейчас этим займемся. Лишнее. Я же говорил, черт, что этим сейчас нам нужно заниматься. Это не нужно делать. Нужно. Не нужно. Так. Ему нужно покормить и погладить. Wonderful. Тварь не готова взаимодействию. Видел меня ВКонтакте этот? А? Нет. Не видел, да? Нет. Так, теперь вот этого. О, прикинь, 25 минут ждать. Смотри, я могу смотреть, что они делают. Чем? Не знаю. Этот явно хочет домой. Он не хочет жить в своей комнате. Куда твари делись? Я вот этого не покормил. Так, теперь птичку надо. Стоять, мразь! Я не попадаю. Стоять, мразь! Ах ты, мразь! Куда полетела? Мне надо ее перо как-то получить. Отпустить. Можно отпустить было его. Так, давай попробуем другое. Да, вот так попробуем, да? Крысу, да? О, получилось. Теперь можно кормить. Ладно, левел солнца.
25 минут ждать надо. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Одежду Why don't you прокачивать, try да? it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Надо в комнату возвращаться. И не надо, не надо. Так, надо Остаемся там жить. кастовать теперь надо. Наколдуйте зачарованный ткацкий станок. Зачарованный ткацкий станок. Куда ставим? Сюда, да? Цвет какой будет? Красный. Может, желтый лучше? Красный, красный. Ну давай, черт. Готово. Один основной показатель нападения или защиты. Вы можете использовать волшебный материал и ткацкий станок, чтобы добавить и обновить дополнительные показатели или же присвоить вашему снаряжению определенные характеристики. Всего несколько небольших улучшений могут привести к значительному повышению вашей силы в бою. Новых тварей можно спасти в логовах твари или разблокировать, выполняя задания. Рецепты с характеристиками можно обнаружить в лагерях бандитов. Че, качать будем пижаму, да? Конечно, пижама. Пижама самая имба, да? Да. Можно 6 нападений сделать. Делаем? Конечно. С. Готово. Шляпу прокачиваем или нет? Не. А шарфик? Шарфик прокачал. Перчаточки. Все, прокачал. А мантию? Все, нету. Я ж добавил, сука. Я ж добавил. А, надо вот это добавить. Так. Какой бы прокачивать? Шарфик, да? Получится шарфик. И мантию. Вот это тогда. Я использовал. Теперь надо с Диком поговорить. I should show Deke. А вот и Дик. Я воспользовался. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Спасибо, Дик. Thank you for your help, Deke. Какое интересное задание, да? Понравилось, да? Имба задание. Тебе что, не понравилось задание? Meet me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. Revelio.
На этом гобелене изображена глупая попытка Варнавы Вздрюченного обучить троллей балету. Можно лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом. Shameful display. Get some clothes on. Где-то квест. Повыше. Квест сверху, надо наверх идти. I've always said that travel broadens the mind. Новый квест. О, астрономия, да? And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ну, модник пришел, да? Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Покажешь? Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Сквозь шляпу видел, да? No, bring it into focus on your own. Он сквозь шляпу проходит. Видел? Смотри, что творится. Фокусируйся. Что это? Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Все болеют из-за нее, да? To the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. А у нас шарф есть, нам не Is холодно. that clear? Мне тоже ему холодно, видел? Мне тоже холодно. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Спасибо, ты очень добрый. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. Сейчас I пойдем have за ним, some, да? Reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Индусы, да, тут? Как тут спускаться? Где лестница? Вот она. Опа. Зря шарф прокачивали, да? Выпал шарф помощнее. Зря качали. А чё он? А, видал 45? 45, ого. А на каком уровне? На 17? А у нас какой? 16 и чуть-чуть не хватает. Зря прокачиваем. Больше ничего не будем прокачивать, да? Да. Все равно что-то Вот это что такое? О!
Сработало. А телескоп ты взял? A pristine night. Взял, походу. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Надо его отыскать, да? And you need someone to help find. I do. Are you in? No. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get... No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't? Shall we? Идем, конечно. Идем же, да? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Ему что, не видно? Нафига он светит? Давай тоже посветим. Having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Опа. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Что твоё? Эта ванна находится под замком очень давно, никто и не помнит сколько. Ходят слухи, что она была заколдована десятилетия назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. Чуть-чуть не хватает. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Look, oh no. There's a table. Not this close to school, Amit. I think you should do the honors. Опа. The constellation should appear near the center of your view. Масштаб меняй. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Не в ту сторону. Не в ту сторону. Думаешь? Да. А, да, вижу. Во, смотри, нашел. Это я сразу это видел. Лира. Не, ты тоже не видел. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Жду с нетерпением. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old... That's quite generous. Он мне подарил старый телескоп. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Опа! 17 уровень, ставим шарфик новый, да?
Смотри, у меня теперь какой шарф ебейший, 45 нападения. Зеленый, смотри какой. Имба, да? Что, на этом тогда этот выпуск закончим. Подписывайтесь на канал. Всем пока.